வணக்கம் நண்பர்களே, செக் பண்ணிட்டு கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம். நம்ம Unacademy TNPSC Plusல நிறைய பேட்ச் கோர்சஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. Plusல தான் உங்களுக்கு ரெகுலர் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ், வீக்லி ஃப்ரீ மாக் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபுல் சிலபஸ் கவரேஜ் இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமா Plusல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Plusல ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரெஃபரல் கோட் வந்து திவ்யா ஜே லைவ். இந்த ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த 10% அப்படிங்கிறது 30ஆம் தேதி வரைக்கும், அதாவது நாளைக்கு வரைக்கும் இந்த 10%ங்கிறது 20% ஜாஸ்தி ஆகுது Unacademy கோல் ஆஃபர் மூலமா. ஸோ இந்த ஆஃபரை பயன்படுத்திக்கங்க. So Unacademy goal offer 28 இல்ல 30th வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுலயும் நீங்க பயன்படுத்த வேண்டிய ரெஃபரல் கோட் வந்து திவ்யா ஜே லைவ். ஸோ இந்த கோட் பயன்படுத்தும் போது இன்னைக்கும் நாளைக்கும் மட்டும் உங்களுக்கு 20% ஆஃபர் இருக்கு. இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதுக்கும் மேலும் 10% உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து குறைக்க முடியும். அந்த 10% எதுல இருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா TNPSC ஃப்ரீ கிளாஸஸ். ஃப்ரீ கிளாஸஸ் மூலமாக நீங்கள் குறைச்சிக்க முடியும். ஃப்ரீ கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடது டெய்லி 5 மணிக்கு ஃப்ரீ கிளாஸஸ் Unacademy லேர்னர் ஆப்பில் போயிட்டுருக்கு. ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் மாக் டெஸ்ட் படிவில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸ் வைஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள். ஓகே, காம்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு TNPSC அண்ட் குரூப் 4க்காக அவைலபிளாக இருக்குது. அதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேட்ச் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா PYQ டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏப்ரல் 27 தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து நான் ஜென்ரல் சயின்ஸ், மாடர்ன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது எல்லாமே நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன். இலக்கு பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இலக்கு டெஸ்ட் ஃப்ரீ டெஸ்ட் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே உங்களுக்கு 6 மணிக்கு இருக்குது. இதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். முதல் ரேங்க் வரவங்களுக்கு ஃப்ரீ 1 month சப்ஸ்கிரிப்ஷன், செகண்ட் வரவங்களுக்கு 1000, தேர்ட் வரவங்களுக்கு 750 rupees வந்து அமேசான் பேல காத்துட்ருக்கு. இலக்கு சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எவ்ரி சண்டே மதியானம் 2 மணிக்கு இருக்கு. இதுல முதல் 10 ரேங்க்ல வரவங்களுக்கு பிளஸ்ல சேர்றதுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் காத்துட்டு இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செந்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் சீரிஸ் எவ்ரி சண்டே காலையில் 11 மணிக்கு இருக்கு. இதுவும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். குறிக்கோள் டெஸ்ட் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே 7 PM இருக்கு. அதே முதல் 10 ரேங்க்ல வரவங்களுக்கு பிளஸ்ல சேர்றதுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் காத்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ப்ளஸில் சேர்றதுக்கான லிங்க் உங்களுக்காக பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில். அது வழியாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கும் நாளைக்கும் மட்டும் ஆஃபர் இருக்குது. 20% அப் டு 30% நீங்கள் வந்து அவைல் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த ஆஃபரை விட்டுறாதீங்க. சாரி, Tom was disturbed because he didn't sleep well. His scores were low at school. His friend Becky Thatcher had stopped coming to school. He had picked up a fight with Becky Thatcher. Actually, his friend Becky Thatcher had stopped coming to school. Aunt was an experimenter in trying new recipes, designing fashionable frocks, modern gardening techniques, trying out new medicines.
trying out new medicines. Tom used the painkiller to dash, take care of his health, mend the crack on the sitting floor, cure Becky Thatcher, help his aunt. Peter sprang a couple of yards in the air as he had a teaspoon of the painkiller. His tail was caught in the mousetrap. Tom threw him out of the window. Aunt gave him a push. He had a teaspoon of painkiller. Finally, Aunt Polly said to Tom that he need not take any more medicine, has to go to school regularly, should not meet any of his friends, must take medicines every day. நேற்று 5 PM கிளாஸில் பார்த்தாச்சு தான். எஸ், ஆனாலும் இது வந்து ஸ்பெஷல் செஷன். நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேறு எது பாருங்கள், சரியா? எட்டு மணி கிளாஸில் பார்த்தோம் இது ஆக்சுவலி. Who was known by his pen name Mark Twain, Langston Hughes, Samuel Langhorne Clemens, Robert Lowell, T.S. Eliot. Mark Twain. Samuel Langhorne Clemens. Infatuated. Okay, meaning. Short-lived passion. Aunt Polly tried all manners of remedies on Sid, Peter, Tom, Huck. All sort of remedies on Tom. Choose the correct answer. Tom compelled Peter to have the painkiller. Tom asked Aunt Polly for painkiller so often. Tom was frightened by the strange behavior of Peter. So இதுதான். Tom compelled Peter லாம் கிடையாது. Frenzy of enjoyment. இதில் frenzyங்கிறதுக்கான synonym. Uncontrolled excitement, situation of pain, laughter, making friends. Frenzy of enjoyment. It is uncontrolled excitement. The famous works of Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn, The Adventures of Sherlock Holmes, The Adventures of Buckaroo Banzai, both A and C. Jesus Hallelujah வாங்க. Adventures of Huckleberry Finn. What was the Tom's reaction after seeing Peter's strange behavior after consuming the painkiller? Frightened, anger, laughter, pity. Peter's strange behavior பார்த்தோம்னா அவனுக்கு ஒரே சிப்பு வந்துருச்சு. சிப்பு. Identify the speaker. If he would had one, she would burnt him out herself. Polly, Tom, Becky, Sid.
It is Tom. Where is the Mississippi River? UK, Russia, Austria, USA. Mississippi River. Mississippi River is in USA. Who is Sid? Tom's friend, Peter's brother, Tom's brother. It is Tom's brother. What is the name of the island in the Mississippi called? Joe, Harper, Jackson, Huck, Huxon. It is Jackson. Okay, island in the Mississippi called as Jackson. Mark Twain was not a or an singer, writer, humorist, entrepreneur. Mark Twain was not a or an singer, writer, humorist, entrepreneur. Was not a singer. Next question. Petrified synonym. Petrified synonym. Extreme sadden, uncontrolled excitement, extremely frightened, extremely shattered. Petrified. Extremely frightened, petrified. A fraudulent or ignorant pretender to medical skill is called as Jake, Quack, Black, Quack. It is quack. What image do you find in the first stanza of the poem The River? A child, a young man, an old man, middle-aged man. First stanza, there will be an image of a child. What is the similarity between a child and a young river? Both the river and the child dance and sparkle. Both the river and the child rush louder, faster, brawling. Both deep, profound, appear to be still, but are at words. Both lose their existence. What is the similarity between a child and a young river discussed in the poem River? Hi, Subramani. Childக்கும் youngக்கும் இருக்கக்கூடிய similarity வந்து they both dance and sparkle. Where the Yellowstones dancing? Where are the Yellowstones dancing? In the river, in the tank, in the sea, in the pond. The Yellowstones are dancing in the river. In which stage human are very active and energetic? In which stage human are very active and energetic? Child, young age, middle age, old age. எது ரஷ்ல இது கிடையாது. போயம்ல வந்து உங்களுக்கு சைல்டுக்கும் ரிவருக்குமான சிமிலாரிட்டி வந்து டான்சிங் அண்ட் ஸ்பார்க்லிங் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. Yellowstones வந்து ரிவர். இது சொல்லுங்க child, young age, middle age, old age.
young age-ல தான் very active and energetic-ஆ இருப்பாங்க. Over the yellow pebbles dancing. Select the adjective in the above line. The pebbles dancing yellow. Yellow. Bright you sparkle on your way. Meaning of the underlined word. Dull, boring, shine, disappear. Sparkle is shine. What is the meaning of foliage? Leaves, stones, bricks, shine. Leaves. Identify the figure of speech in the line over rocks by rose banks, sweeping like impetuous youth. Like வந்திருக்கு simile. What is the mood of the poet in the poem River? Actually இதுல வந்து joyful தான் வந்து நிறைய வரும், optimisticக்கும் எடுத்துக்கலாம், பட் இது வந்து ஒரு 25% தான் வரும். இது வந்து 75% joyful moodல தான் இருப்பாரு poet, அதனால இது வந்து ஒரு correct answer. Okay, mood of the poet in the poem River is joyful. Author of the River: Mary Howitt, Carolyn Ann Bowles, Norman Littleford, Edgar Guest. It is Carolyn Ann Bowles. Carolyn Ann Bowles is the wife of Dash, the poet laureate of Britain. Robert Southey, Richard Southey, Rupert Brooke, Rupert Southey. Carolyn Ann Bowles. It's Robert Southey. Carolyn Ann Bowles produced her best work at Romantic era, Victorian era, Restoration age, English Renaissance. She produced her best work at Victorian era. The word hath is the dash person singular form of have. First person, second person, third person, none. Hath. He, she, it use பண்ணி நம்ம hath use பண்ணலாம். Okay, அதனால இது third person. Various works of Bowles: The Little Ladybird and Tales of Factories, Mountain Interval and Mending Wall, Home Burial and a Witness Tree, all. The Little Ladybird and Tales of Factories. Carolyn Ann Bowles was an dash poet. English, American, Italian, Irish. She was an English poet, Carolyn Ann Bowles.
Like impetuous youth. Impetuous na antonym என்ன? Okay. Impetuous youth. Antonym. It is calm. துடிப்பான ஒரு செயல்திறன் மிகுந்த impetuous youth னு அர்த்தம். ஆண்டனம் கேட்டதுனால இது calm, ஒண்ணுமே பண்ணாத தத்தி, which is not an epithet used in the lines of the poem. Okay, இந்த poemல நிறைய epithet கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல வராதது எது? Little river, brimming river, headlong river, youthful river. Youthful river வராது. What does the poet mean by mortal prime? Mortal prime na enna? Acting quickly without care, with head first and rest of the body following, man's best stage of life, life continuing after death. Epithet na வந்து adjective. அந்த noun பத்தி சொல்றது. இப்ப நீங்க இங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த river என்ன எப்படியாப்பட்டது அப்படின்றத சொல்லுது. Little river, brimming river, headlong river இதெல்லாமே poemல வந்திருக்கும். எப்படியாப்பட்ட river அப்படின்னு சொல்றது. It describes about the noun following. Okay, so அதனால இது வந்து ஒரு epithet. Mortal prime na man's best stage of life. Okay. See that line hath never sounded. See that sail hath never rounded. It is anaphora. Little Cyclone is a grizzly cub who earned his name by his dash, appearance and behavior, vigor of resistance to ill treatment, speed and courage, escape from a cyclone. Vigor of resistance to ill treatment. Little Cyclone. The nervous captor let one bear go because he was afraid of bears. He did not have proper equipment to seize. The bear fought so fiercely, the bear escaped and ran away. The bear fought so fiercely. Little Cyclone was rescued by the members of the Blue Cross, friendly hands of the Zoological Society, members of the National Zoo, volunteers from New York. It is friendly hands of the Zoological Society. Little Tsar was a good-natured European brown bear, grizzly cub from Alaska, furry little polar bear, North American black bear. படிக்கலையா? நேத்து 8 மணிக்கு பார்த்தது தானே? Good-natured European brown bear. Little Scar. Little Cyclone will fight any other bear in dash notice.
10 minutes, 15 minutes, 3 seconds, 10 seconds. Little Cyclone is a grizzly cub from Dash River, Mississippi, Danube, Chinook, Chilkat. From Chilkat River. Stumpy legs. Stumpy legs கான antonym என்ன? Long and thin, short and thin, short and thick, long and strong. Stumpy legs oda antonym is long and thin. Stumpy na short and thick, adukana antonym வந்து long and thin. Nationality of William Temple Hornaday. English, Irish, Scottish, American. American. Two black eyes sparkled like jet beads behind a puggy little nose, absurdly short for a bear. These describe little scar, little cyclone, black bear cub, brown bear cub. Little Cyclone. Two black eyes sparkled like jet beads behind a puggy little nose, absurdly short for a bear. The bear's nursery at the New York Zoological Park contains a swimming pool, a rock cliff, 3 sleeping dens, all. All. Grizzles are born full of dash and devoid of all sense of fear. Grizzles are born full of cowardice, power, courage, spirit. Full of courage. Bawled aloud. Bawled in a synonym. Cried noisily, hurt heavily, shouted, high pitched cry. Bawled aloud. Cried noisily. When little Cyclone's travelling box was open, he found himself dashed in the nursery, insecure, uncomfortable, safe, free. He found himself free. He ignominiously quit the field and scrambled to top of the cliff. What does he refer to? Ignominiously quit the field and scrambled to the top of the cliff. Adu yaru? Cyclone, Scara, black bear cubba, Nanna. It is the black bear cub.
பயந்து ஓடி போயிடும். Which American president was also known as Teddy? Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt. Theodore Roosevelt. He ignominiously quit. Ignominiously அப்படின்னா antonym என்ன? Shamefully, unwillingly, gloriously, timidly. Gloriously. Ignominiously na shamefully na artham. Antonym is gloriously. What according to C.V. Raman is the elixir of life? Soil, energy, food, water. C.V. Raman பொறுத்தளவு elixir of life is water. The systematic dash of suitable trees is one of the most urgent needs in India. Watering, cutting, farming, planting. Systematic planting. Geologists tell us that the entire soil of the dash valley is the creation of the river itself. Nile River, Nile Valley. The land where silt is deposited is usually barren, marshy, very fertile, unproductive. The land where silt is deposited is usually very fertile. According to C.V. Raman, the most neglected form of transport action in our country is airways, railways, roads, internal waterways. Internal waterways. According to the narrator, the true elixir of life is divine Amrita, rain-fed tanks, groundwater, plain water. The true elixir of life is plain water. Billowing sand. Billowing உடைய synonym என்ன? Billowing sand. Bulging, great swelling waves, shaping dense. Great swelling waves. C.V. Raman was born in Trichy, Erode, Bangalore, Salem. Was born in Trichy. The finest silt of Nile River is brought from the highlands of Libya and Egypt, Zimbabwe and Namibia, Abyssinia and Central Africa, Zambia and Central Africa. Finest silt of Nile River. It is Abyssinia and Central Africa. அங்கிருந்து வரதான் நைல் ரிவருக்கு. Teeming with life and vegetation. இதுல teemingனா என்ன? Filled, struggling, working, moving.
filled. What is the imaginary elixir of life? Acquitted, amrita, water, soil. Imaginary elixir of life. Imaginary வந்து amrita, amridam. Egypt was made by its civilization, resources, people, river. By river. Sir C.V. Raman received the Nobel Prize in the year 70, 54, 30, 45. What adds so much beauty to the countryside? Landscape, calmness, nature, water. Sorry pa. பாரத ரத்னாவோட குழப்பிட்டேன். நோபல் பிரைஸ் 1930. What adds so much beauty to the countryside? ஆமாப்பா, நான் குழப்பிக்கிட்டேன். It is water. Water adds so much beauty to the countryside. Rocks, trickling over the rocks. Synonym: gushing, violent downpour, flow slowly, streaming. Actually the trickling na underline. Flow slowly, trickling. What is the cheering sight according to the writer? Cheering sight: landscape, water, rain-fed tanks. Color of the rain-fed tanks. Rain-fed tanks. Cheering sight of the according to the writer. What does the writer compare water in a landscape to? Human eyes, garden landscape, wetland, rainforest. இது கடைசி கேள்வி. What does the writer compare water in a landscape to? Human eyes. Yes. ஸோ எனக்கு இன்னைக்கு 5 PM டெஸ்ட் இருக்கு. 9th ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் 3. ஓகே, மீதி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அண்ட் கிராமர், 9th ஸ்டாண்டர்ட் கிராமர். ஓகே, இது எல்லாமே டெஸ்ட் இருக்கு. இன்னைக்கு பார்த்துட்டு வாங்க. அண்ட் இன்னைக்கும் நாளைக்கும் ஆஃபர் வேறு இருக்குது. அன்அகாடமி ப்ளஸில் ஜாயின் பண்ணலன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. 20% ஆஃப் இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ.